Assalamualaikum. So we continue our last part in chapter 6. We will look the derivation of real gas from ideal gas behavior. First, we look at the kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory is a simple model that attempts to explain the behavior of gases. So there are 5 postulates for kinetic molecular theory. Number 1 is gas consists of tiny particles of negligible volume. Number 2, intermolecular forces of attraction do not exist between gas particles. Number 3, gas are in continuous random motion. Number 4, the gaseous particles are perfectly elastic. And number 5, the average kinetic energy of gas directly proportional to the absolute temperature. This table shows the postulate of kinetic molecular theory as well as experimental evidence to strengthen the theory. Okay, so kita tengok kat sini, dia tunjukkan postulate dia dan juga evidence. Okay, look at the number 1 postulate. Gases are tiny molecule in mostly empty space and the evidence is the compressibility of gases. Okay, seperti yang kita maklum, gas ni boleh berada di segenap ruang. Okay, gas partikel ni berada di segenap ruang, dia boleh memenuhi segenap ruang yang ada. Oleh yang demikian, ia menunjukkan bahawa gas itu boleh dimampatkan. Okay, sebab dia berada di segenap ruang, bukan berada pada sesuatu kawasan. Okay, number 2, there are no attractive forces between molecules. Gases do not clump. Okay, postulate ini pula menunjukkan bahawa dalam jangka masa yang tertentu, gas molekul tidak akan berada jika kita ada dalam gas yang berada dalam satu kontainer. Apabila kita biarkan dalam satu jangka masa yang panjang, dia tidak akan menunjukkan tindak balas di mana dia akan berkumpul atau berkumpal atau mendap di bahagian bawah sesuatu kontainer. So ini menunjukkan bahawa no attractive forces antara molekul. Okay, number 3, the molecules move in constant, rapid, random, straight line motion. And the evidence is gases mix rapidly. Okay, ini menunjukkan untuk postulate number 3 ni menunjukkan bahawa bagaimana sesuatu molekul itu boleh tersebar dengan cepat di dalam segenap ruang yang ada. Contohnya, sekiranya kalau you pakai perfume, okay, you pakai perfume, you sembun perfume di badan you, sekejap saja satu bilik ataupun satu rumah tu boleh bau perfume yang you pakai. Okay. Number 4, the molecules collide classically with container walls and one another. Evident, gases exert pressure that does not diminish over time. Okay, untuk postulat yang nombor 4 ni, dia menerangkan bahawa apabila berlakunya collision between the gas molecule, tak ada tenaga yang hilang daripada pelanggaran tersebut. Okay, ini yang dikenali sebagai elastic collision, ya. Alright, and then number 5, the average kinetic energy of the molecule is proportional to the Kelvin temperature of the sample. And evidence is refer to the Charles law. Okay, so untuk postulate yang terakhir ini, ia menunjukkan bahawa pada suhu yang sama, semua gas mempunyai average kinetic energy yang sama. Okay, maksudnya sekiranya temperature kita kosong, okay, temperature is 0, so molekul juga tidak akan bergerak. Okay, so tiada pergerakan yang berlaku di antara molekul partikel apabila suhu berada dalam keadaan 0 degree C ataupun 0 Kelvin. Okay, next, derivation from ideal gas behavior.
Okay, so ideal gas is follow the gas law at all condition of temperature and pressure. So ideal gas ni dia akan follow semua gas law pada keadaan semua keadaan temperature dan juga pressure. Dan dia juga follow kepada assumption of the kinetic molecular theory yang 5 itu tadi. Tetapi for the real gas, dia tidak mematuhi assumption yang dibuat oleh kinetic molecular theory. Okay, so kita akan lihat kenapa dia tidak follow kepada kinetic molecular theory tersebut. Okay, so derivation of a gas from ideal gas behavior happen at two conditions. First one, high pressure, and the second one at low temperature. Okay, so at this condition, the gas behave as real gas rather than ideal gas. So pada keadaan high pressure and low temperature, dia akan behave as a real gas. Okay, so under this condition, the two basic assumption behind the ideal gas law. Ni. So number one, kita akan lihat gas molecule have negligible volume, and number two is a intermolecular interaction are negligible. Okay, so we look at the graph to show the differences between the real gas and ideal gas. So real gas do not obey ideal gas equation at all condition of temperature and pressure. Okay, first we look at the ideal gas. So ideal gases, PV is constant for any P. The graph obtained is straight line parallel to the pressure as is. Okay, so ini PV, ini kita punya pressure. So bila PV constant has pressure increase, so kita akan dapat straight line for ideal gas. Okay, increase pressure macam mana pun kita tetap akan dapat straight line parallel to the pressure as is. Berbanding dengan real gas, okay, real gas kita tak dapat straight line yang parallel to the pressure as is. Dia akan dapat bentuk ada curve sikit ya. So kita lihat untuk hydrogen, nitrogen, carbon dioxide and methane gases. For hydrogen gases, PV increases continuously with increase of pressure. So bila kita increase the pressure for hydrogen, kita increase the pressure, nilai PV juga akan increase. Okay. For nitrogen, kalau lihat kat sini, nitrogen, methane and carbon dioxide, PV first decreases with increase of pressure, okay, and reach a minimum value. So first kali bila kita increase the pressure, nilai PV dia akan decrease, akan turun dulu sikit, sehinggalah dia reach minimum value. Okay, macam ni lah. Macam ni untuk carbon dioxide, dia dah sampai kat sini. Okay, untuk methane di sini. Okay, untuk nitrogen di sinilah dia akan sampai reach satu ataupun minimum value, and then bila dia dah reach minimum value, barulah dia akan increase continuously with increase of pressure. So dia akan increase balik. Bila kita increase pressure ini, nilai PV pun akan increase. Okay, apa sebenarnya yang berlaku dalam real gas? Okay, what really happen at this condition? Apa yang berlaku pada keadaan ini? Low temperature, high pressure refer kepada real gas. Okay, so apa yang berlaku? At high pressure, the intermolecular distance become smaller. So volume occupied by the molecules become significant compared to the volume of the
container. So total volume occupied by the gas is greater than the volume predicted by the ideal gas law. Okay, so dekat sini high pressure ni dia cerita tentang gases ni ada diambil kira volumenya. Okay, tetapi kalau untuk ideal gas, volume itu kita boleh neglect. Kita boleh abaikan nilai volume itu. Okay, at low temperature, apa yang berlaku ialah kinetic energy of the gas molecule decreases. Molecule can no longer overcome the intermolecular attractive forces and the gas is liquefied. Okay, condensed to a liquid. Okay, untuk keadaan ini, pada low temperature, gas itu akan bertukar kepada liquid. Sedangkan untuk ideal gas law tadi, kita kata tiada attractive forces between the molecule. Okay, look at this table. Shows the comparison between the ideal gas and real gas. Okay, so according to the ideal gas, dia ialah volumeless. Okay, and real gas dia ambil kira finite volume, particles to take up space, and volume of the gas is actually less than the volume of the container. Okay, according to the ideal gas, there is no interact with each other, but for the real gas, particles do attract each other. Molecules would travel in straight line, but according to the real gas, path would curve. Okay, due to the attraction between the molecule. Okay, we go to last subtopic in this chapter 6 is about the molecular speed. Okay, so although the molecules in a sample of gas have an average kinetic energy, therefore an average speed, the individual molecules move at various speed. Okay, they exhibit a distribution of speed. At the same temperature, lighter gas move on average faster than heavier gas. So, menunjukkan bahawa walaupun dalam satu kontainer itu ada pelbagai jenis gas, okay, tetapi gas itu bergerak secara individu. Okay, so individual molecule move at various speed. Maksudnya setiap gas itu bergerak sendiri, ataupun gas itu bergerak tidak sama di antara satu gas yang lain. Okay, depends on the gas itu, sama ada gas itu berat ataupun ringan. Okay, so sekiranya gas itu ringan ataupun lighter gas, dia akan bergerak lebih cepat berbanding dengan gas yang lebih berat. Okay, look at this example. Okay, so ini ialah hydrogen gas and oxygen gas. So initially separated. Okay, kita ada stopcock dekat tengah-tengah ni yang bertutup. So what will happen if the stopcock open? Yes, they will mix together. Betul tak? Bila kita bukakan stopcock ini, gas dua-dua ini, hydrogen gas and oxygen gas, dia akan mix. Okay, the question is, which gas will move first? Gas mana yang akan bergerak dulu? Hydrogen ataupun oxygen? Yes, the answer is hydrogen. Why hydrogen? Because hydrogen gas is a lighter gas, so it will pass through the opening faster than oxygen. Okay, dia akan bergerak lebih cepat berbanding dengan oxygen. Okay, so after a short time, so molekul ini akan bercampur kedua-duanya. Tetapi untuk permulaannya, selepas kita buka stopcock ini, hidrogen molekul yang akan
bergerak dulu pergi ke bahagian oksigen. Okey, macam mana kita nak tentukan either hydrogen or oksigen yang bertindak sebagai lighter gas or heavier gas? So depends on the molar mass. Okay, so hydrogen mempunyai molar mass yang lebih rendah berbanding oksigen molekul. Okay, so bila mana hydrogen mempunyai molar mass yang lebih rendah, so bermakna dia akan bertindak sebagai gas yang lebih ringan. So bila lebih ringan, dia akan bergerak dengan lebih cepat. Alright. Okay, so itu saja untuk our syllabus in chapter 6. Good luck and thank you.